Yes. Good afternoon. Good afternoon. So today we are discussing the lecture 6. So in this lecture 6, what are the topics to be discovered or what are the topics to be discussed or the management theories said by other scientists. So in the last class we have discussed some management theories said by two or three scientists. So here now we discuss the topics said by other people, the topics said by other people in the management science. So what are the things they are discussing? What are the things they are discussing means scientific management theory, the behavioral management theory, the contemporary management theory, and the modern management theory. So, like this, we are having 5 to 6 types of management theories. So, in that, we have discussed some concepts. We have discussed the scientific management theory, administrative management theory in the earlier classes. We discuss now the balanced behavioral management theory, the management science theory, the organization behavior theory, and the modern management theories in this class. Now, see the see the next thing. So, what happens? What happens in this? People are entering. Okay. Now, see what are the concepts we have to study in the behavioral management theory. So here the study of managers should personally behave, the study of how managers will personally behave to motivate the employees and encourage them to perform at high levels of work and committed to be the achievement of the organization goals. So here what is the main intention of manager here? The main intention of manager, the main intention of manager is to the main intention of manager is to encourage the employees, those who are working under him. The main intention of manager is to encourage the employees, those who are working under him, by seeing their activities daily, and also encourage towards the appraisal, encourage towards the what's the problem? Okay, right. So encourage towards the appraisal. So here some of the scientists have given some comments on this behavioral concept of management. What the first scientist given? There's a Mary Parker has given some topics to discuss. Here concerned that Taylor ignored the human side of the organization. టైలర్ ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ మనకి 4 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాడని ముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టైలర్స్ మేనేజ్మెంట్. హెన్రీ ఫయోల్ సెట్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ లైక్ దిస్. హియర్ the mark there Mary Parker said that Taylor has ignored some human side concepts. ఏంటవి? Suggested workers help in analyzing their jobs. So whenever the worker is specialized in one job, అతను ఏం చేస్తాడు? He will do the job continuously without seeing the other person's benefit. But Mary Parker said that the workers should help each other in analyzing their jobs. We should give some suggestions in analyzing their jobs. Students, if you have any audio or video problem, just chat me in the chat box. Okay. Next, if no workers have relevant knowledge, if the workers have relevant knowledge of the task, then they should control the task. So ఎప్పుడైతే ఒక వర్కర్ కి is having sufficient knowledge, is having relevant knowledge, then he should control the task. So whatever the work he is doing, he can do the work. He should control the work and he should coordinate the work along with the co-workers. So that is the thing he is saying in this behavioral concept. Next, what is the second scientist? The Hawthorne. The Hawthorne is a scientist or a philanthropist said about the behavioral management. He said that the worker productivity was measured at various levels. Worker productivity was measured at various levels of light illumination. So worker యొక్క టాలెంట్ ఆర్ వర్కర్ యొక్క క్వాలిటీ ఎలా తెలుస్తుంది? It is measured by various levels of light illumination. Wherever the good points are focusing in the levels of management, at that point of time వర్కర్ యొక్క ప్రొడక్టివ్ అనేది మెజర్ చేస్తారు. The manager. Second thing, the researchers found that
regardless of whether the light levels were raised or lowered, worker productivity should increase. So whenever the levels are raising or lowering at the lighter side or darker side, whatever happens, but the productivity of the worker should not be decreased. Continuously, the worker should increase the productivity whenever he is doing the job. Next, human relation implications, Hawthorne effect. So the name and Hawthorne effect. What is the human implications? Workers' attitude, workers' attitude towards their managers, workers' attitude towards their managers affect the level of workers' performance. See here, the figure shows here the manager is commanding the worker for some things. But whenever the workers' attitude towards their manager affects the level of worker performance. So worker stage lo ఉన్నప్పుడు the attitude of the worker should be below the below the attitude of the manager. So whenever the worker is proactive with the manager, ఆటోమేటికల్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యి దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద వర్కర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద Hawthorne relations. Next, human relations movement. Second one is human relations movement. Advocates that supervisors be behaviorally trained to manage subordinates in the ways that elicit their cooperation and increase their productivity. Here, the supervisors should behave in a proper way and to train and to train and to train the lower staff people in order to encourage or in order to obey the rules of the manager in order to increase their productivity. And what is the implication here? Behavior of the managers and workers, behavior of the managers and behavior of the managers and workers in the work area is as important in explaining the levels of performance of the technical aspect of the task. So here the manager should behave in a proper way with the workers. So only worker side nunchi we should not think what is that, how the worker should behave in a proper way with the manager. The second thing, the manager also should behave in a proper way with the workers in order to attain the successful in the organization. The third scientist, McGregor, Douglas McGregor, has proposed two different theories about the workers in the organization. So McGregor and a philanthropist have given theory X and theory Y. This topic is very important in the subject question in the exam point of view. So who proposed two theories about the workers? Douglas McGregor. ఏం చెప్తున్నాడు, థియరీ ఎక్స్ అని థియరీ వై అని టూ అజంప్షన్స్ మేడ్ చేసి దాన్ని డిఫరెన్స్ చేసి చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇన్ దిస్ థియరీ ఎక్స్, ద యావరేజ్ వర్కర్ ఎంప్లాయీ ఈస్ లేజీ, ద యావరేజ్ వర్కర్ ఎంప్లాయీ ఈస్ లేజీ. సో హీస్ సేయింగ్ దట్ the average worker's employee is lazy. So he's saying, he's giving the statement in that way. So what is the other person is saying, that XY, in the XY situation, what is the discussion they are giving? Employees are not lazy. ఇక్కడ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తున్నానంటే ఒక పక్క ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లేజీ, అదర్ సైడ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్ లేజీ. సో దే డిస్లైక్స్ ద జాబ్స్, వాళ్ళు జాబులు నచ్చదు. సో ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, దోస్ హూ గాట్ ద జాబ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ద యావరేజ్ ఎంప్లాయీ ఈస్ లేజీ, dislikes the work and will try to do as little as possible. Here, the workers, those who got the job in any factory, they show laziness, dislikes, they will not show interest on the work and they do very small work. They do very little work and completes the day. Whereas in the theory, while ఏం చెప్తున్నాడు, some people in the industry, employees, they are not lazy, they work for productivity. Given the chance, taking the chance, employees will do what is good for the organization. So ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్లో తీసుకుంటే, కొంతమంది పీపుల్ కాలేజ్ బెనిఫిట్ కోసం ఉంటారు, కొంతమంది పీపుల్ వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం ఉంటారు, కొంతమంది పీపుల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ బెనిఫిట్ కోసం ఉంటారు. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 కేటగిరీస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. అదే విధంగా ఇండస్ట్రీలో కూడా గుడ్ బ్యాడ్ అనేది రెండు ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ ఎనీ మూవీస్ ఆల్సో, హీరో విల్ ఫైట్ ఫర్ ద జస్టిస్
villains will fight for the injustice. So in the same way, the employees కూడా once job వచ్చిన తర్వాత, once they acquire the position, two types of peoples ఉంటారు. One is the people is lazy, some people are not lazy. Next, to ensure the employees work hard, managers should closely supervise the employees. So ఎప్పుడైతే employees వర్క్ చేసేటప్పుడు, then when they are doing the work in the factory, every time the manager should monitor them. The manager should monitor them to do whether the work is completed or not. Whereas coming to the theory why, he says to allow employees to work in the organization's interest. Managers. Now the voice is okay. The voice is okay now. Audible? Okay. Now the voice is okay for all. మార్నింగ్ నుంచి బాగానే వస్తుంది కదా. ఓకే. సో సిన్స్ మార్నింగ్ 3 క్లాసులు తీసుకున్నా బాబు, 3 క్లాసెస్. ఓకే ఓకే, నాకు కూడా బ్యాటరీ అయిపో వస్తుంది. ఇది 4th క్లాస్. సో మీకన్నా ఫ్యాకల్టీ ఎక్కువ హోంవర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రిపేరింగ్ ద పీపీటీస్, చెకింగ్ ద ఆడియో వీడియోస్. జస్ట్ మీరైతే సింపుల్గా ఆడియో పెట్టేసుకొని doing some things, you can watch TV or you can sleep. Okay, that is other part of the story. Okay, now the audio is okay now. Okay, now ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారంటే, they will work depends upon the interest. Manager must create the work setting that provides opportunities for workers to exercise initiative and self direction. So here the employees will work for the benefit of organization. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, నౌ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ మేనేజర్ షుడ్ క్రియేట్ ఎ స్ట్రిక్ట్ వర్క్ రూల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ సిస్టమ్ అండ్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిష్మెంట్స్ టు కంట్రోల్ ద ఎంప్లాయీస్. సో ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, ఇక్కడంతా రోబోటిక్ అనమాట. చెప్తేనే చేస్తారు, ఇక్కడ చెప్పకుండా చేస్తారు. సో అట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ దిస్ పాయింట్, ఇక్కడ మేనేజర్ లెవెల్లో కొన్ని రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద థియరీ ఎక్స్. What are the rules? So the work should be in a strict position. Punishments అనేవి ఇవ్వాలి. You have to control the employees. Whereas at this point, the manager should decentralize authority to the employees. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, manager give some orders, manager give some lenience, manager give some importance to the some employees, and he give decentralized authority. అంటే ఏంటి, మేనేజర్ ఒక్కడే అథారిటీ చూసుకోకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ హెచ్ఓడి కింద your assistant professors, associate professors ఉంటారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ టూ మెనీ హెచ్ఓడీస్, అప్పుడు ఏమవుతుంది మేనేజర్కి, ద హెచ్ఓడి విల్ బి రిలాక్సింగ్. హీ ఈస్ గివింగ్ ద వర్క్ టు ద అదర్ ఎంప్లాయీస్, దోస్ హు ఆర్ వెరీ పాజిటివ్, అండ్ మేక్ ష్యూర్ ద ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ ద రిసోర్సెస్ నెసెసరీ టు అచీవ్ ద ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్. సో టోటల్లీ ద థియరీ ఎక్స్ ఏం చెప్తుందంటే, నెగిటివ్ మోడ్లో చెప్తుంది. ద థియరీ వై ఏం చెప్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ద positive direction, right? So this is a theory led by Douglas MacGregor. Next, fourth scientist evadu, Maslow is the scientist name. What is saying about the behavioral management? Generally states 5 needs. He is saying 5 needs of human beings. So Maslow ane scientist oka human being ki 5 needs అనేవి ఉండాలని చెప్తున్నారు. So what are those? Psychological needs. What are these 5 psychological needs? Decoration, vibration, temperature, space, noise, gas, and canteen facilities. So he should have some physiological needs like physical decoration. What are the vibration means? The changes whenever they are working with people or with any work, whatever the changes they are getting, some sort of vibration. You are having some canteen facilities, some sort of noise in the industries like this. You should have some needs. What are the security needs? Whenever the employee is doing under any hazardous conditions in the company, వాడికి సెక్యూరిటీ అనేది ఉండాలి. సెక్యూరిటీ ఉంటేనే an organization process గా జరుగుతుంది. So what is the needs he requires security in the job description. Job description లో సెక్యూరిటీ ఉండాలి, థ్రెట్ ఉండకూడదు, రెగ్యులారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. What is the role? క్లారిటీగా we should specify the role, what is doing. నెక్స్ట్ ద స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ చేసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
If you don't have timetable in a process, in a structured way, what happens? You will get confused. అప్పుడు మీరు డైలమాలోకి వెళ్తారు. సో లైక్ దట్ వాట్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ అదర్ థింగ్, ద స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి ప్రాపర్. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రాపర్ ఛానల్లో ఉండాలి. దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ hard objects. There should not be any hard objects or discommunication. Next, safety report meetings, agreements and contracts. So everything should be transparency from the employee's point of view. అంటే ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా క్లియర్గా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ an employer will work in a proper condition. What is the social needs here? The third one is the social needs. The joint task, the appreciation, the sharing offices, the recognition, the team membership. So any employee, once he got a job, he see all these five status. So social needs kuda fulfill chestene an employee can work satisfactorily in any organization. Next, fifth one, self-esteem, being consulted, being ranked, having a success in the work, having some achievements in the organization. Encouragement should be given by the employer. Recognition అనేది ఉండాలి. Prerequisites అనేది it should be maintained. So every human being or every worker in a company or a factory or an organization should be self-esteem, means the success should come into the life. జాబ్లో కానీ మెరిట్లో కానీ ఒక ర్యాంక్ అనేది ఉండాలి. రికగ్నిషన్ గుర్తించాలి. జస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ యూస్. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ రికగ్నిషన్ ఇన్ ద వర్క్. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్, autonomy, worthwhile job. So self-actualization means the growth in the profession. There should have some growth in the profession, personally or privately or socially. And also worthwhile job means whenever you are doing the job, it should match your mentality and attitude. The autonomy means integration. So ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి? Whenever you are having proper integration with the team, with the co-workers, with the employers, with the management, with the managers, everything, then automatically the Maslow's thesis అనే కాన్సెప్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. రైట్? నెక్స్ట్, ద ఫోర్త్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ థియరీ. 3 అయిపోయినాయి. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ థియరీ. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ here? Also we are having some sort of theories where it is discussed on the management. Here the contemporary approach to the management that focuses on the use of rigorous quantitative techniques. సో ఒక మేనేజ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడానికి కొన్ని క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ టెక్నిక్స్ అనేవి డెవలప్ చేస్తారు. అది ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే థియరిటికల్గా కూడా ఉండొచ్చు. సో హియర్ వాట్ ఇస్ ద కాంటెంపరరీ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ సేయింగ్? They will research, they will do R&D for many quantitative techniques to help the managers make maximum use of organizational resources to produce the goods and services. So ultimate goal of the organization enti? To render the services or to produce the goods. So దీనికి ఏం చేయాలి? కాంటెంపరరీ మేనేజ్మెంట్ థియరీ అనేది అప్రోచ్ చేసుకొని, సో దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద maximum benefits of the output. So here the manager has to give the maximum use of organizational resources to produce various services and products delivery. Next, here the other thing is qualitative and quantitative management. What does the quantitative management is giving? Here the quantitative management utilizes the linear and non-linear programming. So ikkada konni manam techniques vaadtam, operations research, operation technology. So like this we are using some linear and non-linear programming methods to derive the quantitative management. Next, modeling చేస్తాం. So modeling is not a physical modeling. So modeling means just we prepare a rough structure how the management should go. For example, if you are ఇప్పుడు మీరు మీ సీనియర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? Seniors have to write their exams physically coming to the college. So that is now because of the corona situation. సో దీనికి ఒక మోడల్ రెడీ చేసుకోవాలి. మోడల్ మీన్స్ ఒక వర్కింగ్ మోడల్, వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో వీ కెన్ టేక్ ఎనీ కాన్సెప్ట్, మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్, సిమ్యులేషన్ కాన్సెప్ట్, క్యూబింగ్ థియరీ కాన్సెప్ట్ అండ్ క్లాస్ థియరీ. సో
ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే బేస్డ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ద టూల్స్ వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ మేనేజ్మెంట్. సిమ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? రియలిస్టిక్గా జరిగే ముందు ఒక సాఫ్ట్వేర్లో 3Dలో రన్ చేసుకొని చూసేదాన్ని సిమ్యులేషన్ అంటాము. వెన్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ వైల్, వెన్ ఇట్ ఇస్ అ వర్క్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఫిజికల్గా చేయడానికి we can start the process. Queuing theory, these are all the operations management, production and operations management theory కిందకు వస్తుంది. Next, qualitative management. Next one is the operations management. So what does this operations management says? That some techniques are used to analyze any aspect of organization production systems. So operations management lo we are having different types of concepts: simple theory, organizational theory, non-linear theory. Like this, we are having various types of operations management techniques. What is the main output? To increase the production system. Next, total quality management. Total quality management, TQM. ఇదేం చెప్తుందంటే, what is the input, what is the output, what is the conversation between the input and output to increase the product quality. Total quality management gives total quality of a product. ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్ ప్రాసెస్ నుంచి అవుట్ ప్రాసెస్కి వచ్చేంత వరకు క్వాలిటీ అనే ప్రాసెస్లు ఎక్కడెక్కడ జరిగాయి, ఎలా జరిగాయి, వాట్ మెథడ్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, మీన్స్ ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ యాక్టివిటీస్. కన్వర్షన్ అనేది జరిగింది కదా, రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఈ కన్వర్ట్ అవుతున్న సమయంలో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీ మెజర్మెంట్స్ దే హావ్ మెయింటైన్డ్, దట్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్, MIS, that is management information system. What's happening in the MIS? It provides the information which is very essential for effective decision making. So information system enti communication system anamata. So whenever you are having better communication system, automatically decision making will be very easy. So ఇప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్ ఉంది through internet via through Zoom via internet. So whenever we are having this type of communication, automatically decision making అనేది structured గా జరుగుతుంది. So we put a timetable from last week. According to the timetable, decision making తీసుకున్నాము. క్లాసెస్ జూమ్ లో చెప్పాలి, 40 minutes క్లాస్ ఉంటుంది, అటెండెన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? whenever the information is transparent and very అవైలబుల్. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ గా ఉంది, ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు automatically the decision making also is very easy, right? Next, the fifth one is organizational environmental theory. So what does the fifth one is saying? It's a set of forces and conditions that operate beyond the organizational boundaries. So ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి మనం కొన్ని గోల్స్ సెట్ చేసుకుంటాం. So whenever the organization is running in a smooth way or in a other ways, so we have to think out of the box. So we have to think beyond the organization boundaries but affect the manager's ability to acquire and utilize the resources. So whenever you are thinking behind the box, automatically a manager or a CEO gets some problem in order to acquire the knowledge and utilize the resources. But ultimately it should benefit the organization. Next one, here you are having open system and closed system. What's the open system here? A system that takes resources for external environment and transforms into goods and services, then are then sent back to that environment where they are bought by the customers. So ఈ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఏం జరుగుతుంది? whatever the resources they are taking from the external environment, coming from the earth crust, whatever the resources, it may be from the trees, it may be from the inside the ground, or it may be some other from the raw materials, transforms into finished goods and again sent back to the same environment where they will purchase the material. That is an open loop system. Here it should be open to all. Then what is a closed loop system? In the closed loop system, a self-contained system that is not affected by the changes in its external environment. So here in the closed loop system, it is not subjected to the external environment. It should not be affected by the external environment. And
likely to experience entropy and lose its ability to control yourself. So in the closed system law, whatever the things we are taking from the environment, it is not revert back to the same environment. That is simply the closed loop system. Now see how the environment takes place here. So here the green color portion, you are having the input storage, input stage or input setup. What you are having in input setup, you are having the raw materials, you are having the money, you are having the men. You are having raw materials, money and capital and human resources. So what they are doing here, organization obtains inputs from its environment. Environment law, environment and external. Organization ki బయట ఏంటి environment కదా. So from the external, what you are getting as input, the raw materials, the money and the human resources. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏం జరుగుతుంది, కన్వర్షన్ స్టేజ్ జరుగుతుంది. సో ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో వన్స్ యూ గాట్ ద ఇన్పుట్ మెటీరియల్, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద కన్వర్షన్ స్టేజ్. ఈ కన్వర్షన్ స్టేజ్ లో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ద మెషినరీ ఈస్ కన్వర్టింగ్, ద కంప్యూటర్స్ we are taking, the human skills we are taking, right? So we are taking this machinery, the computers and human skills, and we are transforming the organizations from input to the value added sources. Here the organization transforms the inputs ఏంటి ఇవి inputs and adds value to them. సో దీనికి వాల్యూ చేకూర్చడానికి కన్వర్షన్ స్టేజ్ అనేది ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద environmental organization. Later this after converting stage, it is going to the output stage. What is happening in the input stage? The raw materials we are collecting from the environment. Second stage, it is processed, converted. In output stage, it is converted into final goods and services. వీటన్నిటికీ ఏం కావాలి, functions of management కావాలి. What we are discussed in the previous classes. Now the organization releases outputs to its environment. So whenever the output is completed, అంటే goods రూపంగా, services రూపంగా, automatically the organization is ready to release the outputs to the environment. So later ఏం జరుగుతుంది, it is again going back revert to the sales of outputs, allow organization to obtain new supplies of inputs. Whenever it is coming into the market, they will see the changes in the market. Again, if there is any changes or new things should come into the market, again this output stage launch inputs మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి again it is going back to the input stage and they are doing again R&D process for the next cycle. So like this, the environmental concept is keep on doing the R&D process for successful implementation of the organization. Next, contingency theory. So in the contingency theory, it is saying there is no best way to organize. There is no one best to organize in a processed way. ఒక పని ఇలా జరగాలి అంటే అలానే జరగాలి, ఇలా జరగకూడదు అంటే ఇలానే జరగకూడదు. సో ఇట్ హ్యావ్ అదర్ source means you can do other source. The idea that the organization structure and the control systems manager choose depends on the contingent or the characteristics of the external environment, in which the organization operates. So here contingency theory is saying that no one is perfect. None job is perfect. None work is 100%. Just our satisfaction is the main thing, which are subjected to the external environmental features. Now see the characteristics of the environment. What are the, it determines the design of an organization structure and control the system. So whatever the characteristics of the external environment, whatever we are taking, these are used to design the frame the model of the organization structure and how to control the structure. Next, from this decision making, we are having two opportunities. One is organizations in stable environments choose a mechanistic structure అంటే ఒక centralized authority, vertical communication flows, control through strict rules and procedures. What happening in this system? Always okay. In this system we are having a controlled structure, a centralized structure
a vertical communication between employees and services, and also the strict procedures should be laid down. Strict procedures should be laid down. What is the second role here? The organizations in changing environments choose an organic structure, decentralized authority, horizontal communication flows, cross departments cooperation. So in the first case of structure, it should be in a vertical fashion, whereas in the second case, it should be in a decentralized and it should be in a horizontal fashion. So centralized and all should come under one category. Decentralized means it should go from one category and distribute to the other things. So there is no best way to organize. Organized structure depends upon the environment. So particularly depends mainly upon the environment. The next theory is re-engineering theory. So here the scientist called Michael Hammer has coined the concept of re-engineering. Re-engineering. Engineering ante going in a processed way. Re-engineering ante again we are doing the rethinking and we are doing the process. So here the re-engineering is a fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve the dramatic improvements in a critical contemporary measures of a performance such as a cost, quality, service, and speed. So what are the four things to be discussed in re-engineering? Whenever you are doing the re-engineering process, it may be redesign, rethinking, reprocessing, remanufacturing, or restructuring. What are the elements to be considered? The cost, the quality, the service, and the speed. The four factors are the cost you should consider, the quality you should consider, the service, and the speed. Next one. Re-engineering. Re-engineering involves the total redesign of the job. Re-engineering అనేది ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? It involves the total redesign of the job, or total remanufacturing process, or total rethinking process, or total restructure process. Next, the process of re-engineering begins with a clean slate. Clean slate. What is the meaning of clean slate here? Clean slate ante, if you know the engineering process, re-engineering అన్నప్పుడు again we are repeating the engineering process. When not we are repeating, the reference అనేది పక్కన పెట్టుకొని we have to make your sheet or we have to make your paper clean, and the job is planned from the scratch. Job is planned from the beginning till ending. The objective of re-engineering is to improve the efficiency, the performance, and overall productivity. Engineering process కూడా the objective ఏంటి? To improve the efficiency, performance, and overall productivity. Once the engineering process is going for a certain period of time, కొన్ని ups and downs జరగచ్చు. Based upon the ups and downs, again we can re-engineer by taking some of the elements like cost, quality, service, speed. దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ again we have to go for the re-engineering process, where to improve the efficiency, where to improve the performance, where to improve the overall productivity. So that is about the re-engineering process. Next, what are the steps in re-engineering process? So what are the basic steps in the re-engineering process? The first step is mission. The first step of engineering is to rethink. First direct rethink చేసుకోవాలి of identifying the basic mission of the organization. So ఒక organization యొక్క goal or a vision or a mission, first you have to rethink it, and again we have to go in advance, decide what business they have in and what they want to do. These facilities are desired approach to carry out various processes to attain the mission. The second processes. What are the processes here? Starting from the top management hierarchy to the bottom management, the top management plays an active role in leading the processes, thus ensuring the overall cooperation from the personnel. Automatically, the top management, whatever the suggestions and goals and procedures they have mentioned, should be processed according to the flow. Third one, creation of sensitive urgency. So you have to make some sort of urgency whenever you are doing some creativity. An atmosphere, maybe internal or external, of urgency among the personnel regarding the need for re-engineering should be created.
re-engineering అనేది should be created. For example, if you are manufacturing any car or any automobile or any process, so a certain period of time low you are going some production process, you are getting output, that is okay. If you want to change the design, for example, let's take the స్విఫ్ట్ కార్ ముందు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇట్ ఇస్ ఏ హ్యాత్ బ్యాక్, జస్ట్ స్మాల్ 5 సీటర్ కార్ లాగా వెనకాల హ్యాత్ బ్యాక్ ఏం లేకుండా షార్ట్గా ఉంది. వెన్ ఎవర్ ద కార్ గాట్స్ గుడ్ అవుట్పుట్, వెన్ ఎవర్ ద కార్ గ్యాట్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ క్లిక్డ్, ఆటోమేటికల్ స్విఫ్ట్ డిజైర్ అనేది వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏం చేశారు, రీఇంజనీరింగ్ తర్వాత చేశారు. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ రీఇంజనీరింగ్, ఇన్ ద రీఇంజనీరింగ్ వాట్ దే హావ్ డన్, రీడిజైన్ చేశారు. రీడిజైన్ అంటే నాట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, ఓన్లీ ద ఫ్రంట్ ఫేస్ అక్కడ పెట్టేసి బ్యాలెన్స్ హ్యాత్ బ్యాక్ తీసుకెళ్ళి కొంచెం ఎస్యూవి మోడల్లో కొంచెం బ్యాక్ తీసుకొచ్చి డిజైన్ చేశారు. దట్ ఈస్ సింప్లీ రీఇంజనీరింగ్ ఆర్ రీఇంజనీరింగ్ రీడిజైన్ ప్రాసెస్. వాట్ దిస్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద కమిట్మెంట్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ద కేస్ ఆఫ్ రీఇంజనీరింగ్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ నీడ్స్. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏమన్నా చెప్పాడా స్విఫ్ట్ డిజైన్ చేయమని? నో. Based upon the demand or based upon the sales outside, the manufacturer will think again and again and again what customer needs. In some cases, customized designs are intended based upon the customer demand. ఎప్పుడు జరుగుతుంది కస్టమర్ డిమాండ్ ఎప్పుడు చేస్తాడు? whenever there is a good applause, whenever there is a good result from the existing product or services, then he will demand for his customized needs. Now, the identification of the customer needs for re-engineering efforts to be successful is essential. To know the customer needs and wants, and then creating an organization structure and the teamwork providing it. So for all the things, we have to see what the customer is asking. So what customer is asking. Next. Last one is a organizational support. When needs have been identified, an organization support of various departments is essential so that the processes and systems are modified for higher efficiency and increased productivity. So what in the organization support? Whenever there is a process, whenever there is a correct support, whenever there is a structured support from the organization, automatically the manager or the employees will seek for higher efficiency and increased productivity. The site of mission and fulfillment of customer needs is the focus. So finally, the manager or the employers should work not for themselves, should work for the achievement of goals and vision of the management, and also needs of the customer, the needs of the customer. The point, మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? Yes, but you should go Zoom classes regularly. ఓకే, రెగ్యులర్గా ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే, సో యూఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దెన్ 1 minute. సో టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాము, రైట్? యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ total management concepts which we discuss in the next class. Okay, so after this class ఈ యూట్యూబ్ లింక్ ఆటోమేటిక్గా మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది, మీకు నేను గ్రూప్లో పెడతాను, చెక్ చేసుకోండి. సో టుడే హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ present? Today 10 students are present. So take a screenshot, keep for your reference. I'll keep for my reference. Okay. Done. Right. So what is the message you got? What is the chat I got?